So you used memorization and presentation skills, right? Yes. But I still feel, I may be wrong, but I still feel that presentation skills or communication skills is something that we collectively as a society need to improve a lot on. Do you agree with me? ઓફકોર્સ, એટલે હું જે પ્રેઝન્ટેશન કહું છું તો ખાલી રાઇટિંગ પેપરમાં જ છે. Of course. તમે જે કહો છો તે ઓરલી પણ છે ને વિઝ્યુઅલી પણ છે ને લોટ ઓફ થિંગ્સ આર ધેર. અનફોર્ચ્યુનેટલી બધું ટેસ્ટ નથી થતું આપણી કરંટ બોર્ડ એક્ઝામમાં કે કોચિંગ ક્લાસીસના એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં. Yeah. But how do we crack this? How do we solve this communication problem? સો આપણે છે ને એક પેલું લીવર હોય જેનાથી છે ને આખી બધી મશીનરી ચાલે, અને આપણું ઇન્ડિયામાં જે લીવર છે ને તે કોલેજ એડમિશન છે. So what if we really want to change India's education landscape, we just need to change only one college admission, which is IIT. દુનિયાને ખબર છે કે જો ઇન્ટેલિજન્ટ એન્જિનિયર્સ જોઈતા હોય તો ઇન્ડિયાની આઈઆઈટીમાંથી લઈ લો. દુનિયાને ખબર છે, એટલે આઈ એમ નોટ જસ્ટ ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ડિયા, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ગ્લોબલ લેન્ડસ્કેપ, નોટ યુએસ અલોન. અત્યારે ઇફ somebody wants to recruit 10 engineers, they would take a flight to campus interview at IIT, recruit them and go away. એ લોકોને લેંગ્વેજ ના આવડતી હોય તો they will change their language. પણ ઇન્ડિયન એન્જિનિયર્સ આર સો પ્રાઇમ કોમોડિટી, અને એ લોકોને વિશ્વાસ છે કે સારું એટ અ રાઇટ પે પેકેજ એ લોકો જર્મન કે ઇટાલિયન કે ફ્રેન્ચ શીખી જશે. Because they're so hardworking, they're like crazy people. At a right salary package. એ લોકો એટલા ગરીબીમાંથી આવતા હોય ને કે એ લોકોને તમે 1 કરોડ આપો ને તો they will like 25 hours બી કામ કરી શકે. Sure. In a day. I agree. If you say from a productivity perspective. Yeah. So, હવે ઇશ્યુ તમારો એવો છે કે એઝ અ સોસાયટી if we want to really change, so western society did not change overnight. They also એમને બી એમના મિસ્ટેક્સ કર્યા. They are ahead of us in learning curve. We are behind કારણ કે we got independence late. So શું થયું કે what they realized that if we take a test and admit students, people will just learn for the test and then not learn anything else. એટલે અત્યારે બધી modern colleges are doing a profile based admission where they look at all achievements apart from academics. So I personally was amazing at that. Sadly મારા જમાનામાં I was ahead of times, and as all misunderstood geniuses, I was also being misunderstood. I just tell them I know history is written by the winner, so હું બહુ વાર રિપીટ કરીશ તો બધા મને કહેશે કે I was misunderstood genius. So I started my computer business at 18 years. અત્યારે તમે જો એન્ટરપ્રિનરશિપ કરો તો it is such a big quality for a college level application for MBA. Right? Sad story, મારા વખતે નહોતું. I was being rated for GMAT. મેં GMAT આપી. As usual, મારો GMAT score was less than 700. So, I did not even waste on the application money. But sadly, મારી ડોટરને બધા કહે છે કે તું આ કોર્સ કર, તું આ કર, આ NGOમાં જા, આ વોલેન્ટરી કર, આ કર. This all things, I did it. હવે મારા હિસાબે જો ઇન્ડિયાની કોલેજીસ જો આ બધું હોલિસ્ટિક વિઝન ઓફ અ હ્યુમન બિંગ લે, so just mark sheet doesn't define a child. So holistic vision le કે they are apart from sports achievement le, music achievement le, entrepreneurship, voluntary, other courses le, બધું લે, so that will get a well-rounded human being, and that will change the whole society faster than we think. So one thing in my life, what happened is when I did my masters, I did my masters in media and communications. So when I reached that point, I got introduced to this thing by our university called learning by doing. Before that, I had no clue what that means because we were expected to write thick answer sheets. Because અગર 14 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે તો આટલું લખવાનું, 7 માર્કનો છે તો આટલું લખવાનું and all that. So two things happened. First, they said if it is 5 marks, first note was marks will be deducted for rambling. Right, that was the first note. Right, and then so the examiner comes and says just to give you a rough idea, if it is a 5 marks, then half a page, 10 marks full page, and if it's 20 marks, front and back. That's all you have to write. If you write more than that, will be deducted. So then I was clueless. I was like, I don't know how to articulate this so precisely, and it was a big struggle for me. And
when learning by doing was introduced, I realized that I learn better and I learn faster when I do it rather than I read it or rather than I write about it. So so why I'm saying this is, a lot doesn't happen at schooling, and then people like you and me, we have to work extra miles. We have to go extra mile to sort of patch it. Yes. How do we solve this, or is it solved already? No, so that's a very interesting thought that you have put in. So while you said that તમે જે પહેલા કીધું ને કે precise writing, Yeah. So that's a very interesting concept which entrepreneurs are taught, which is called an elevator pitch. Right? Yeah. Now, what is that? That is that you give your business idea within 10 seconds. Oh yeah. પતી ગયું. હવે તમારી પાસે 10 સેકન્ડ્સ છે, તમારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ કહેવાનો છે. ઇફ યુ ફેલ દેર નોબડી વિલ, પતી ગયું, તમારો બિઝનેસ વિલ નોટ ટેક ઓફ. અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા ટ્રેડિશનલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં તો એવું કોઈ કોન્સેપ્ટ જ નથી. એવું તો કોન્સેપ્ટ છે જ નહીં કે ઓછામાં તમે વધારે કરો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વન. આઈ વુડ સે કે ઓછામાં વધારે કમ્યુનિકેટ મોર ઇન લેસ વર્ડ્સ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ધ ન્યૂ એજ રિક્વાયરમેન્ટ, બટ અવર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ totally missed that. That is one thing. Another thing what you were talking about was how learning by doing. So આ બધામાં છે ને એવું છે, now there is this new education policy which has come up that has Mr. Modi has planted the seeds of change. Unfortunately they are પેલા બનિયન ટ્રી જેવું છે કે એ ગ્રો થશે, પછી એની વડવાઈઓ રૂટ કરશે, પછી વધારે ગ્રોથ થશે. ઇટ વિલ ટેક અ લોંગ ટાઈમ બિફોર વી સી એન ઇમ્પેક્ટ ઓન ઇટ. બટ વોટ આઈ એમ સીઈંગ ઇઝ દેટ જેટલું આપણે એનઈપીનું અવેરનેસ ફેલાવીએ પેરેન્ટ્સમાં, ટીચર્સમાં, સ્કૂલ્સમાં, કોલેજીસમાં, વોટ ઇટ વિલ હેલ્પ હેસન ધ ચેન્જ. એટલે ફાસ્ટર થશે, પ્રિસાઇઝ થશે. કારણ કે આપણે ઘણીવાર જેવું છે ને, એવરીથિંગ સ્ટાર્ટ્સ વિથ અ વેરી નોબલ ઓબ્જેક્ટિવ ઇન દિલ્હી. New Delhi starts everything with a noble objective. Sure. 10 years later, it becomes like a Frankenstein monster. And that ensures that the government doesn't get re-elected. જે ચાલ્યું હતું બહુ નોબલી, એમને તો એવું થાય કે આ વસ્તુ થશે તો ઇન્ડિયાની પોવર્ટી હટી જશે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકો હટી જાય, પોવર્ટી ત્યાંની ત્યાં હોય. સો I feel enforcement and implementation is not as strong. Yeah, but because we don't do it by the spirit. Sure. એટલે શું થાય કે જે લખેલું હોય ને એને પ્રમાણે કરે, કેમ લખ્યું છે એ પ્રમાણે નહીં કરે. અને સો that's the whole thing, because our generations of government officers and even for humans like normal people are built on rote learning. They don't do by understanding. They do just by memorization and rote learning. So આપણે understanding થી તમે if you say that તમને doing થી શીખ્યા, તો where you understand and then you do it, that gives you amazing education value. હવે unfortunately resources નથી આપણી પાસે કે આપણે બધાને છોકરાઓને ડૂ કરાવીએ, because when you learn by doing or when you write in a small passage, your answers will be different. હવે આપણે ત્યાં તો છે ને, ટીચરોને કીધું છે આ સાચા આન્સર છે, તમે આનાથી કઈ બી વેરિએશન કરો એ ખોટું. સો વોટ ઇટ પ્રમોટ્સ ઇટ ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ, એટલે કોપી પેસ્ટ. એટલે યુ કોપી સમથિંગ ઇન ધ ટેક્સ્ટ બુક ઇન યોર બ્રેન એન્ડ પેસ્ટ ઇટ ઇન યોર આન્સર શીટ એન્ડ યુ વિલ ગેટ ગુડ માર્ક્સ. એના માટે કેટલું બધું ચેન્જ કરવું પડશે. આઈ એમ સ્ટીલ ગ્રેપલિંગ વિથ ધ ફેક્ટ કે હાઉ will we have the bandwidth to assess so many papers if we have to evaluate each different answer. If we don't do that, then we are પેલું જે આખી ક્રિએટિવિટી મારી કાઢીએ છીએ. એટલે ઇટ્સ અ બિગ કોમ્પ્લેક્સ થિંગ. અને પીપલ થિંક કે આના સોલ્યુશન્સ છે. મારું પોઈન્ટ છે કે સોલ્યુશન્સ નથી. આપણે ઇવન પ્રોબ્લેમને આપણે એકનોલેજ કરીએ તો હાફ બેટલ ઇઝ વન. સોલ્યુશન ભલે ના હોય, પણ જસ્ટ લેટ અસ એકનોલેજ દેટ ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. એટલે when this topic comes up કે કંઈક શીખવાથી આગળ શું કામમાં આવવાનું છે, I always go back to so when I was in college, Steve Jobs was a big influence on me, like he was for most of the kids back in the day. So એમની હાર્વર્ડની સ્પીચ છે જે very famous, where he says stay hungry, stay foolish and all that. So there is one thing he talks about taking calligraphy classes. And he's like, I was just doing it because I was interested in learning how calligraphy works.
And then it was very useful for me when I was designing Macintosh. Yes, and Mac had beautiful font faces. So I believe that nothing that you learn goes to waste. Because somewhere in life it will be useful. Provided that you love what you learn. પછી તમે ગુસ્સાથી પપ્પા કહેતો એટલે જબરજસ્તી કર્યું હોય તો I don't remember algebra these days. Yeah, so this has been a big question in education circles, that how does algebra really help? so please sir, tell me. Yeah, but it's a very simple answer. મને નથી ખબર પડતી કે why the educationists are not being able to market it. It's a very simple answer. 21st century thinking skills માં critical thinking છે, logical reasoning છે, problem solving છે. Algebra teaches all of that. Yeah. Unfortunately એને બરાબર છે ને માર્કેટ નથી કર્યું. અને છે I have asked my teachers, I have asked my head of department, I have asked so many people कि what is the benefit of the subject you teach. Most of them are not able to convince me, or they themselves are not convinced. But I think they should know why they are doing. Otherwise, their job has no meaning. એટલે એમને બી શીખવું જોઈએ. અને each subject teaches you something. So most people say કે હિસ્ટ્રીમાંથી શું શીખવાનું? Yeah. There is only one line I have to tell. One line. History repeats itself. So why don't we learn from history? Yeah. Unfortunately, we don't learn from history, we learn history. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે ગોખીએ છીએ, do's and don'ts define નથી કરતા કે દિલ્હીથી દૌલતાબાદ ના ખસેડાય. The Rajdhani, they kept on shifting and disaster. Yeah. અને if you learn from history that પેલું શિવાજીનું પેલું કેમ વોર હાર્યા, so I think if you really learn that, and many people at strategic level have been doing it. Yeah. If you learn that તમારી લાઈફ સારી થશે. Don't spread yourself thin. Choose the battles which you can win. You can win. તો સિમ્પલ છે. પણ હિસ્ટ્રીમાં તો એ લોકો શું શીખવાડે છે કે ડેટ લાઈન, આ ડેટ પર આ થયું, આ ડેટ પર આ થયું હતું. પણ એ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ ડેટલાઇન બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે યુ વિલ સી હાઉ હ્યુમન મેનકાઇન્ડ કેવી રીતે ઇવોલ્વ થઈ છે. પણ એ નથી શીખતા આપણે. એટલે અલ્જીબ્રા કહો કે હિસ્ટ્રી કહો કે ઇંગ્લિશના ગ્રામરના રૂલ્સ કહો, તમે બધાનું કોઈક પર્પઝ છે અને તમે કરી શકો. પણ આપણે કહીએ ને બટ ઇટ વોઝ ઓવર ધ જનરેશન આ બધું ભૂલાઈ ગયું છે. That doesn't mean it is not important. But yes, I would say we should spend more time in asking such questions. कि मैं trigonometry કેમ ભણ્યું? We should find an answer to it.